Այս հայ եկեղեցին իր ավանդությունը հարերուն ընթացքին բահած եւ փոխանցած է անով ներշնչած իր նոր սերունդները մեստոպյան շունչով եւ աստվածային ջարակայթով ինչպես մեր այդ հայրերը քեղեցկորեն նմանությունը գբերեն օրինաց քիրքին օրենքներու պատվիրաններու եւ անոր միջոցով մարդոց կյանքը ցավավորելու կարգավորելու եւ այդ ուփենի օրենքներով դարերով հայ ժողովրդի ոգին լուսավորելու միտքը բայզարացնելու հինգերորդ թարու սկիզբներն էր մեր ժողովուրդը թշփախտ, թժնթակ եւ դժվարին քաղաքական, ընկերային, տնտեսական ծանր կասության մեջ էր արդեն 4-րդ դարում 387 թվականին Հայաստանը երկու քերբետություններու միջև Ռոմի եւ Պարսից միջև հաշնված էր արևելյան եւ արևմտյան, որոնք կուզեին հայոց անկախությունը եւ թագավորությունը վերցնել ետ կնա եւ ցուլել մեր ժողովուրդը հունական մշակույթի եւ բասկական զրաթաշ կրոնի միջև քաղաքականապես դգար հայ ժողովուրդը չեր գնար զինվորապես թեմ թնել այս երկուքեր հզոր կայսրություններու մեկ կողմէ քրիստոնյա անվանված Ռոմը գուզեր հայ եկեղեցվո ուղղափառ եկեղեցվո անկախությունը խլել ենթակա դարձնել իրենց որովհետև հզոր էին փանագով զինվորապես մշակութապես իսկ պարսիկներ պարսկական կայսրությունը գուզեր հագաթրվելու Հռոմի արևմուտքի թեմ գուզեր հայերը ցուլել պարսկացնել կրոնական եւ քաղաքական այս դժվարին աներկայացության մեջ ինչն էր որ կարող էր փրկել հայոց հավատքը ինքնուրույն թիմակիցը հազարամյա իր պատմությունը եւ անցյալը ինչպես կարողանային փրկել եւ որ միջոցներ չունեին հայ հոգեորական տասը եւ օրվա թագավորը վրամշաբուհ որ հարգադու էր Պարսից հարգադու էր եւ օրվա Սահակ հայրաբեդը Գաթողիկոսը գլուխ-գլուխի գտան մտածելու երկմը, հնարկմը, քիմատրական այնպիսի ուժ մտալու, պաշտպանողական այնպիսի վահանմը ասկին, որ թարերու հորցանքին, որ թարերու փոթորիկներուն թիմած, ալեգոզություններու թիմած կարողանար ասկը եւ հայրենիքը պաշտպանել Մեր պատմության ընթացքին շատ հազդակյուտ է, որ քաղաքական եւ կրոնական իշխանությունները վերահաս վտանգիմը առաջ գտնվելով երկիմի մասին կմտածեն եւ ահա գծակի մեստոբի մտքի մեջ քիրեր ստեղծելու, քիրեր ունենալու, սեփական հայերեն դարեր ունենալու անով հայության լեզուն, մշակույթը, պատմությունը, հավատքը պաշտպանելու եւ պահպանելու համար Ալլահով քրիստոնյա առաջին հոգի լուսավորիչ առաքյաններու որպես երկրորդ լուսավորիչ Քրիստոսի առաքյաններեն Թադեոսի եւ Բարտոլոմեոսի եւ Գրիգոր լուսավորիչի մեր հոգիները լուսավորելով մեզ քրիստոնյա դարձնելով
Քրիստոնեությունը սակայն հայ ժողովրդի կյանքեն առօրյային ներս դակավին չէր թափանցած, շրջաններ, քավարներ կային, որ դակավին հերթանոսական սովորություններու եւ նախկին ավանդություններով գաբրեին, Քրիստոսի լույսը չէր թափանցած, քանի հայ գիր քրագանություն չկար, թեև հայերեն լեզու կար, գխոսակցական լեզու, բայց գիր քրագանություն չկար, եկեղեցիներու մեջ ասորերեն եւ հունարեն կգարտացվեր Աստվածաշունչը եւ վարդապետներ կթարգմանեին, կբացատրեին Աստվածաշունչը ժողովրդին։ Պետք է Աստված եւ Քրիստոս հայերեն խոսեր։ Պետք է հայ ժողովուրդը Աստծո հետ հայերեն խոսեր, հայերեն աղոթեր եւ իր բայկարը հայերեն ուներ։ Եվ մեզ ով մաշտոց Սահակ հայրավետ վրամշաբու արքա ամեն ջիկ թափեցին եւ հատկապես մեզ ով ամիսներով, օրերով բահ-բահեց, աղոթեց, առանձնացավ, որպես լեզվակետ, հմուտ աստվածապան, ասորերեն, հունարեն լեզուներու մեջ, բրբդեց քիրքեր, թիմեց, այցելություններ դվավ, ճամփորդեց երկիրներ, քաղաքներ, մանրաթարաններ այցելեց, մտածելու կերբարանտ տալու հայոց լեզվին դարերուն, բայց չգտավ հարմար, հնչյուն ունեցող նշանակիրեր։ Իր մտքի մեջ քիշեր ու ցերեկ ամիսներ, երևակայելով, ձվակրելով եւ նկարագրելով իր հոգին սրտի մեջ ելքի մասին, հայերեն ապրուփեն մասին եւ առանցնության մեջ, իր աղոթքի եւ խորհրդատվության մեջ մտքին եւ աչքին առջեւ լուսավորվեցավ հանգած եւ բագասավոր դարերը, որոնք կային, գարձեք Աստծո ռեշտագը իր ացերքով եկավ եւ բադին վրա հայոց այփուփենը գրեց։ Անոր համար գսվի, որ Աստվածադուր, Աստծո կողմէ մեզի տրված պատկեր մնե հայոց լեզուն։ Սահակ Մեսրոպ եւ թարգմանիչ վարդապետները մեր Եղիշե Փարվեցի, Մոսես Խորենացի, Դավիթ Անհախ Քրիստոփա, Գրիգոր Նարեգասի, Ներսես Շորհալի, Գլայեցի եւ հույլը բոլոր հայրավետներուն հայ մտքի հեղափոխականներ եղան, թարերու արհավիկներու թիմած կանգնած, այն 36 եւ ավա 38 դարերը հյուրիական ուժ ունեցան թիմակրավելու համար ամեն տեսակի ներքին քարտակին փորձանքներ եւ դժվարություններ, քաղաքական եւ իշխանական գայսրություններ, բերություններ գործանեցան, բայց չկարողացան գործանել հայոց մարմինը, երկիրը քարուքանտնել է ետ, հայոց հոգին, հայոց քաղաքապարականությունը, մշակույթը, լեզուն չգրցան ընջել, նվաճել, ոչնչացնել, եթե մենք մեր ցերքերով անդարբեր, անհոգ չլանք, մեր կյանքով անդարբեր չլանք, մեր լեզվին, անցյալին, ինքնության, պատմության, մշակույթին, հայրենիքին, արժեքներուն, հայ եկեղեցվո, ինչ որ ենք արդեն, անդարբեր, անհոգ, ձույլ, աշխարհիկ, հաջողամոլ, Oh, great teacher, Saint Mesrop, you like the prophet Moses,
he brought to his nation the commandments with which he governed his people. And you, Saint Mesro, our spiritual prophet, the inventor of the Armenian alphabet, you brought to us the elements, the alphabet through which we are governed, and we were called the new Israel, the renewed people, the enlightened one, that we can talk, we can pray with our own language and tongue. It was at the beginning of 5th century when our country Armenia was divided into parts, into sections, the Eastern and Western, because of great superpowers at that time, the Roman Empire and the Persian Empire. Eastern and Western Armenia, although we accepted and adopted Christianity in 4th century 301, but still we didn't have Armenian letters to read and write and understand the Bible in our language, in our tongue. In the churches, the Vartabes, the priests, will read in Syriac or Greek languages, and they translate it into Armenian. We had the language, but we didn't have the letters through which we could write or read. Politically, we were weak. We were divided. We lost our independence at that time. Spiritually, although we were Christians, but we were under the influence of Syriac and Greek Orthodox churches at that time. There should be a way. There should be a means to protect our independence, the spiritual, our inner independence, and to take the challenges of the future from assimilation, from annihilation, from disastrous future. And in Saint Mesrop's mind appears and shines the idea to create the alphabet, to invent Armenian letters. And long time in prayer, in praying, concentrating, and contemplating, and traveling in various centers of cultural cities, he couldn't find accordingly Armenian letters. And when he was dreaming, when he was contemplating and praying and imagining of the future and about how to invent, how to create, and how to find a way, suddenly the skies, the heavens opened, and the angel of God, with his hand, he brought Armenian alphabet A, B, C. That was a spiritual and intellectual revolution of our nation occurred in 5th century, and we created the golden age of our culture with holy Vartabets, with holy translators. Saint Sahak, the Catholicos, Saint Mesrop Mashtos, Yerishe, Moses, the historian, Naregatsi, Shorhali, and the group of the Vartabets that translated all the ancient documents. And the Bible at the first time, as issue, first duty, they translated the whole Bible. 75 books of Old Testament, 47 books of Old Testament, or 48
and 27 books of New Testament. And it happened, the revolution, spiritual and intellectual. They opened schools to teach the new generation in their mother tongue, to pray to God in their mother tongue, in their Armenian language, and even to wage wars to protect their land and their faith and their churches with the same language. It was the 38 letters, the most powerful lasers, atomic bombs that no one could interfere and conquer us, because we had the inner armory given by God to keep safe our churches, our communities, our lands, our ancestors' motherland. Where are we today? What are we doing today? We could easily become at that time Persians and later on Muslims, or assimilated in the Greek culture of Greek culture. It was big influence at the time. Hellenism, the Hellenism, as we are in these days, we are influenced by Americanism, American culture, American way of life. Although we should respect the Americans and the culture, but we should protect and keep alive our faith and our culture and our history, our traditions, our wealth, through which we could survive on this earth. For this matter, today's biblical reading was very important and significant. One day, Jesus was standing in front of the treasury of the temple, and he was watching people coming in and throwing money to the treasure. And lots of people came, rich enough, and they throw lots of money, big sums of money in the treasure. There were 13 of treasures, or the plates in which designated for a purpose. And each one, you could put money on each of these plates. And the rich people, they came and they throw important or big sums of money. And later on came old widow, and in trembling she opened her bag and put inside 2 shillings. And Jesus called his disciples and told them, "You see this old lady? She dropped, she put the biggest one, the largest money in the treasure, because she gave it willingly, lovingly, in love, and she gave whatever she had. But the rest, they gave it, they throw money to be applauded, to be said, or for show, that the people see them and praise them, applaud them." Our history, our life is like to that treasure. And we are walking in front of our history, our life. They came emperors, kings. They came powerful men, philosophers, thinkers. They came captains,
colonels,